Okay, pukul 1 okay. Dah lunch dah? Alhamdulillah dah. Lunch. Ini bila dah daylight saving ni waktu solat Zuhur dengan Asar pun cepat. Yalah. Yeah. So now Asar still lagi okay. Like after kita live akan ada waktu Asar, cuma Zuhur tu pukul 12, 11 macam tu dah Zuhur dah. Okay. Alhamdulillah. Okay. So Syiffa, alhamdulillah kita bersama lagi bulan ni. Bulan depan kita bersama dan keadaan dunia masih lagi belum, maknanya sekarang ni I think everybody memang very aware of isu brothers and sisters kita dekat Palestin. And mainly because of the technology that we have, kan? InsyaAllah kalau ada itu apa dia? Admin tajuk dia bukan itu. Mindfulness while standing in solidarity, kita ubah sikit. Yes. So kita memang fokus pada solidarity with Palestine ya. Okay. So kalau Dr. Hai pula hari ni bila tahu hospital Syiffa tu kena dah kena kepung dan ada 2 and more babies yang premature preemies ni dekat ICU dia tu, dekat NICU tu has died and eventually will die. Kalau kita tu rasa macam this is, I never thought that benda macam ni kalau berlaku pun lah pada 21st century ni akan berlaku selama ini tanpa ada orang boleh buat apa-apa begitulah kan. So I think macam as a doctor, you know, we only memang the reason why we are doctors is because kita mungkin ada rezeki lebih sikit altruism tu. Altruism maksud dia, you know, you will always make sure people, orang dulu yang, you know, kita dulukan orang gitu. Jadi bila macam ni you rasa macam kalau you are not protected, you know, at least having some kind of, bukan privileges pun, tapi protection lah kan. Sebab kita nak buat, dia bukannya, maknanya kalau doktor ni, dia mungkin tak tengok baby tu baby Yahudi ke, baby Muslim ke, baby Kristian ke kan. Kita tengok tu baby macam tu je. Sepatutnya dengan that kind of mission, so memang patutnya itu sebabnya dalam undang-undang international we are, you know, protected sama juga dengan press. Because, so these are macam pelik pula kan. Bukan pelik macam memang jahat sungguh lah. Memang tak apa agaknya, bukan tak apa, tapi Allah nak tunjukkan the magnitude yang dunia ni, manusia ni can go, you know, bila dia tidak takut pada Allah, dan dia mungkin ada kepentingan sendiri lah. So Dr. Han mungkin nak alu-alukan semua kan, yang bersama dengan kita ni, kan, nak sebut pun dah Aliani, Salsabila, Amy, Sabila, Zuhairah, mungkin Dr. Han tak sebut, minta maaf ya, tapi thanks for being together. Kita mungkin we need this to actually remind ourselves that we are not alone. Sebabnya bila macam ni rasa Betul. Okay, Syiffa, please you can get the ball rolling. Silakan Syiffa. Alright. Thank you again Dr. Ha for agreeing untuk kita specific the topic into solidarity instead of social media je. Because our plan initially about mindfulness in social media, but because we want to be more sensitive of the current issue, so kita focus on solidarity. But solidarity ni turut mencakupi lah social media kita lah, especially now kan, the only medium that we are able to get I would say the information straight away from Palestine tanpa ada bias lah. Kalau kita ikut like we follow some certain social media channel ataupun certain journalist yang berada dekat Gaza tu sendiri kan.
So so it's been a month actually, peperangan, no, it's not peperangan, the genocide happening in Gaza, in Palestine. Pada awalnya Syiffa rasa macam, because kalau kita tengok it's every 2 years and we already know lah apa strategi Zionis dan Israel ni. Benda ni berkala berlaku, tapi this time it's super extreme. Yang mana ekstrim tu bukan sahaja melibatkan kematian, tetapi kita boleh lihat lah diorang ni pun trying to get the propaganda to sit with them kan, tentang apa yang berlaku kalau diorang katakan pasal 7 Oktober dan sebagainya. Dan awal-awal tu when this thing happen, ni Syiffa cakap pengalaman like what I feel lah dulu kan. Untuk Syiffa macam I don't know if other people can relate as well. Awal-awal tu macam when I read the news, when I share the post, dia tak ada rasa macam a bit low tau. Macam okay, we need, macam semangat tu macam tinggi lah. We need to make sure that this information akan sampai kepada orang ramai, especially for us yang tinggal di West. We've been friends with the Europeans kan, so they don't really know what's happening there. So tapi after a while, I think starting last 2 weeks, bila makin banyak gambar-gambar anak-anak kecil, ibu bapa yang keluar, and when I look at it, it's kind of macam memberi kesan kepada emosi, kepada mental being Syiffa sendiri. So this is actually for me like, I was like, oh ni ada kena-mengena lah, like maybe I'm not being mindful enough while processing all the information, and I believe that a lot of people as well macam alami benda ni. And when you, it's not just in through social media, tapi waktu pergi solidarity pun kita boleh tengok macam apa a few weeks ago what's happening in Malaysia as well, even dekat island pun sendiri, bila mana mindfulness ni kita tak bubuh ataupun kita tak dahulukan dalam masa mana kita nak solidarity bersama-sama saudara kita di Palestin, di Gaza. So in Dr. Ha, to stay mindful while sharing information ni on social media dulu kita fokuskan. What's your opinion? Like, is it okay for us to keep sharing? I'll go with the yang macam a few people ada their own opinion. Is it okay, in your opinion, for us to keep sharing grafik ataupun video yang menunjukkan apa ni, anak-anak kecil suffering with, because of the bombs and everything? Regarding this. Okay, agaknya thanks Syiffa. Dr. Han mungkin nak pergi a few steps before that dulu. Tentang isu Palestin punya struggle ni, all of us have our where we start, you know, before the 7th October ni lah. So ada orang yang mungkin tak kisah langsung dan memang tak tahu apa-apa. So that is one group. Ada orang yang memang all the time memang keep abreast with whatever is happening in Palestine, you know, in Gaza. Lepas tu ada in between lah. Maknanya dia the two extreme tu tadi, yang langsung tak tahu, langsung tak kisah sebabnya dia rasakan tak sangkut tak kait mengait dengan dia gitu kan. So that is one extreme. Another extreme is people yang memang, especially the humanitarian punya NGOs yang memang, you know, keep on having this updates on Gaza. So lepas tu yang in between lah, maknanya sama ada you are more tahu sikit-sikit tapi tak tahu banyak, ataupun yang tak ada ni. So now there is one group, okay. Satu lagi is mungkin di kalangan mereka yang tahu,
Okay, yang tadi yang dah tak tahu tu, tak pernah ambil kisah tu satu hal lah kan. Tapi yang tahu, they will have their sides. They decide the Palestinian, the the Gazan ke for whatever reason, mungkin sebab satu agamanya, satu sebab dia bangsa Arabnya ke, you know, they have their own interest in this issue. Ataupun satu lagi yang memang side dengan Israel, you know, jugalah sebab dia rasa dia Jew, dan this is something tu. So with all these varieties of perspektif, so 7 Oktober sampai sekarang ni, dia akan sama ada buatkan you lebih aware and you know, you would orang kata from wherever you are tu tadi. Kalau misalnya kita memang NGO yang memang tak pernah lupa lah pasal Palestin ni, kita memang from time to time, in fact our gaji kita setiap bulan tu ada sikit untuk this humanitarian, untuk support itu contohnya. Setiap usrah kita memang kena ada satu allocated time untuk bincang. So you will be keeping abreast with this lah. So you really understand the issue tau, macam tu. So of course bila benda ni jadi je, dia jadi macam okay, you start from there, okay. Tapi mungkin ada yang baru nak kenapa lepas tu baru dia realise dah 75 years, and then so this is actually where everybody will need to educate themselves now. Apa bezanya konflik yang ada ni sekarang ni, genocide yang ada ni dibanding dengan yang sebelum-sebelum ni? Okay, the closest would be 2014. 2014 yang masa tu I think within 3 weeks diorang ada ceasefire dah. Tak sampai agaknya 2 weeks saja kan, and the death toll maybe in the 4,000 ke 5,000. Itu pun Dr. Haras macam kan memang tak boleh lah ni, macam mana ni kan. And then the year yang sebelum tu is I think about lepas Hamas menang tu, and then they were having a lot ni 2008, 2009 yang bila blockade tu. So those are things yang macam Dr. Haras sendiri, I think kita yang ni penting sebab Dr. Haras rasa this is how this issue is going to influence you. Okay, from where you are, right? So Dr. Haras tak boleh just assume everybody started from where I am and I was, tak boleh. So Dr. Haras sebenarnya, my father almarhum masa 1948 tu, Nakbah tu, he was in Saudi masa tu. He was a young student in Saudi, because he was in from 1947 until 1951. So came back as a very angry young man, you know, this macam kiranya Palestine punya issue ni macam will always struck a chord dekat dia tau. Masa. Memang lah. So kan, Dr. Haras sebenarnya, of course Dr. Haras lahir 66. When I was in my primary school, Dr. Haras dia lelaki hitam putih tu kan, and I always realised my father was glued to the black and white screen tu whenever there was news on Palestine. At that time, Dr. Haras dengar pasal PLO, Dr. Haras dengar pasal nama Yasser Arafat, you know, so, and I always could see how angry my father was, you know, and then Dr. Haras ingat a few times dia kata, Israel ni, dia kata, kecil je, kan, maknanya they just came as a, you know, colonizer macam tu. Dia kata, kalau lah misalnya, and was very angry with the Arab leaders even then. So dia kata, kalau lah setiap orang Arab tu dekat that region spit on this Israel state, dia kata, banjir dia orang tu. Apa nak lah, macam you can drown them lah basically kan. So that, and I agaknya as a young child kan, could really see this must be something yang very significant gitu. So bila Dr. Haras sekolah menengah pula kat Sri Putri tu, masa tu I started to read magazines tu kan, and selalu dalam news tu tentang Bukit Golan, which is actually Golan Heights, you know, dekat West Bank. And I know about Camp David masa tu, Carter jadi presiden dia, and I could see the Yasser Arafat ni kan shaking hand with Mushi Dayan ke gitulah, something like that. And I started to read about it. Kan, and masa tu juga Dr. Haras tahu tentang the Jews punya, the Zionist punya movement. So I build up from there. So
So you can imagine that my entire life agaknya Dr. Hada memang ada isu ni. Now some of you all mungkin tak tahu langsung because your parents mungkin tak yang macam tu kan. Jadi so we have to understand this, okay? So now what is different this time? 2023 ni with all the digital technology and the remember we just recover from COVID, yeah? That include that is not leaving out any one of us pun. So kan jadi that kind of close-knitted networking tu is also playing now. Maknanya macam, you can easily, the world is actually becoming a very small community, kan? Okay. So, yang paling penting sekarang ni, I think before I answer your question tu, pictures yang macam tu Dr. dah tengok masa Syabra Syatila lagi. When masa tu pun belum ada sockmat ni, but I managed to see those pictures, kan? So it can be, masa tu memang dong slain betul-betul lah, those people dekat kemah tu. Lepas tu, and then it's aggression, kan? And violence. And of course this time kita tahu it's really not fair because dia pakai dismissal and then dia bomnya rumah kediaman civilians, and of course people, it is the highly dense population kan. Jadi so it's like macam it's like a sitting duck, duduk kat situ dan orang tembak je kan. Okay, so now kita rasa to me untuk Dr. Han sendiri, kalau ada orang share all this gambar memang it's very heartrending lah. Dia, can you imagine agaknya kan, dia sleeping and then suddenly you realise the whole family wipe out, kan? And then of course ada yang kehilangan everyone ataupun maybe friends and all that kan. So I hope this time the world knows, the world come to know that the Palestinians are just like us. They kalau siapa yang sebenarnya tak pernah ambil kisah pun, so they live like us. In fact, for me yang dah very aware of what the condition of Palestinians, Dr. Harman dah lama dah rasa, they are a different breed of people. Dia punya DNA tu lain lah memang kan. In fact bila Dr. Omar Sulaiman daripada Yakin Institute tu dia kata Palestine is the beating heart of the ummah, I started to believe that Palestine is the beating heart of the world nowadays. So firstly kalau nak share those things, you have to know your niat dulu. Betul. Semuanya inamal perlu berniat kan. Kalau you tak share pun dengan orang lain share dah. Kan pictures, okay. I think kita bukan nak share dia punya that dahsyatnya, and then that heartrending to see lifeless child. Baru Dr. petang tadi pun tengok ada one baby ni kan, dengan pampers dia still dalam dia punya jumper kan. Dia macam tidur lah, tapi of course dia dah tak ada kan. So dia intact lah, tak adalah nampak yang dalam keadaan yang ni. But for every single baby yang kita nampak tu, di belakang dia tu mungkin ada thousands more babies yang dah tak nampak dah macam mana rupa dia kan. So we leave it to Allah. Semuanya Dr. Har tu lah nak ingatkan, whenever you want to share that, apa niatnya. Okay, don't share when you are angry or when you are very sad. So satu. Because bila you share yang tu, nanti FYP you tu nanti dapat lagi gambar-gambar macam tu juga, because kita ada algoritma kita kan. So kalau you stop sharing it, jadi gambar-gambar tu tak, tapi bukan pasal you tak nak jangan pula rasa macam I feel very bad because I don't share this around. I don't think you should think that way, kan? Jadi macam agaknya macam lah juga if I pass on kan, Syiffa, I want you to remember me as how I am today ni, bukan in my condition where my brain is out and my face is no longer recognizable, gitu, bukan itu kan. Jadinya so cumanya Dr. Har rasa macam kalau nak share pun I would
I would suggest, yang ni Dr. Hasya juga, kadang kita sampai ada kat FYP kita ni kan gambar a couple, a young couple. Wife dia ni an engineer, husband dia tu a dentist, and they're expecting their punya first child. They got married last year, but all the three of them dah jadi syahid dah. Kan? So tapi gambar yang ditunjuk tu gambar dia kahwin lah, gambar cantik dan so I'm sure sekarang ni kat syurga pun dong lagi lah bahagianya tu kan. So and one thing if you realise, macam Dr. kata tadi, I think now the world realise that the Palestinians are just like you and me, you know, they have ambitions. In fact, if you realise kan, dia punya women are very well educated. Yeah. Don't you realise? Yeah. Yes, they are outspoken, they are very intelligent, and that is actually a far cry from other women agaknya in the Arab region. And the main reason is because they have been under oppression for years. So the only thing that, the way they resist is through educating themselves, kan? So now, Dr. Haris, I hope I answer you too. So especially for those yang mungkin ada issue dengan mental health kan, you rasa macam anxiety you naik lagi, and then you feel so bad, you cannot do anything. So Dr. Han rasa macam firstly kalau nak share apa-apa pun kena niatnya dulu. Keduanya, these people actually nya, Dr. Han ingat hadis Rasulullah tu je, Rasulullah kata dunia ni adalah penjara bagi mukmin. Kan? And every time Dr. baca hadis tu, Dr. akan teringat the Gazan people, because dah lah dia orang in the biggest open air prison, kan? And bila they are being released sebenarnya from this prison, the only way out from that prison is to die. Don't you think? Dr. rasa lah kan. Jadi, and they all know it. Tu satu about the Palestinian. Untuk mungkinnya sisters, brothers yang mungkin tak ada Palestinian friends macam tu kan. So I think now is the best time actually to get to know them, you know. And you would marvel them lah kan. Dia memang tahu dia orang ni memang. So don't be despair. All those body pieces they come in body bags apa semua tu, it's just your physical saja, kan. And in fact dia orang punya iman tu yang sangat kuat tu is another something that the world has never seen. And then itu juga yang buatkan people ask, how can they be so strong? And of course lepas tu kita tahu lah, they start to read the Quran yang sebelum ni kena bakar kan. They start to to believe, because this is actually what the world has lost, you know, this belief and trust, kan. So then kita realize that we need to believe in one God and trust in one God tu satu je kan. So Dr. Har memanglah tahu ramai yang juga, you know, find answers of their lifelong punya questions in the Quran, and then of course that facilitate them to revert and come back to their fitrah. But Dr. Har tengok juga seorang tu dia baru baca Fatihah and he's an atheist. So dia baca Fatihah tu, dia tengok pun this is problematic, dia kata, because there's only one path, dia kata kan. So dia kata, how can you have one path? So masa tu kita tahu lah sebenarnya hidayah tu masih jauh daripada dia, kan. So dia ada issue when there's absolute exclusivity in this case. So for us Muslim pula, kita tahu bahawa what is the product of that akidah yang sahih dan yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, itulah dia tu yang tengah our Gazan brothers and sisters showing us tu. Itu dia punya produk, kan ya. So when you kalau tak ada that kind of iman, do you think they can stay on like that? No, you know, they would be just they would be, you know, takkan dapat tahan lama macam tu lah. Okay. So but bukan saja tahan lama, dah 75 tahun. So it has been passed down through generation. In fact to me, masa dia dalam uterus mak dia pun dia dah rasa dah born a resistant fighter kan. So tu my answer to your question tu lah, Syiffa. Betul. Yeah, I really appreciate when you say that don't share when you're angry. Make sure what's your niat, and when you highlight about
what happened there actually patut macam give a reflect balik kepada how strong our brothers and sisters there hold upon the religion kan. Because without that, diorang tak boleh nak teruskan kehidupan hari-hari kena hentam kan. So kita ni dekat luar, kita ni tengok kenapa kita sepatutnya macam get back lah to two things yang menguatkan kita lah, Al-Quran dan Sunnah, so that we can build the kekuatan tu daripada dalam, and also like give the help to our brothers and sisters from outside kan. That is what we can do now. Okay. Alright. So when we talk about okay, that is one thing about sharing. Don't share when you are in anger kan. What's your opinion pula kan Dr. Ha, macam kalau yang ni Syiffa personally hadapi, and maybe a lot of friends yang bekerja di syarikat-syarikat ataupun organisation yang macam first ada satu yang memang terang-terang mengatakan mereka ni menyokong pihak Zion. Okay. Yang kedua adalah yang bersikap neutral, tak cakap apa-apa. So I would say ada dua jenis ni, and for me currently my organisation is like neutral, tapi dia boleh terasa sebab apa yang berlaku dekat Ukraine tu, waktu apa yang berlaku kat Ukraine dengan Russia, we get all the support, we get emails, in view of friends or family being affected, or even if you are being affected with this war because you read all the news kan, please come over. We have like mental well-being punya support, so it shows that you are not alone while facing this kind of issue in the world. So it's actually buatlah kita rasa macam tender you lagi are situ. alone. Yeah, you are alone, like you're alone. So itu yang neutralnya, yang lagi saya rasa yang lebih berat itu apabila company tu menunjukkanlah yang mereka side on the oppressor side. So in your opinion Dr. Ha, first, what's the best as an individual yang bekerja untuk mencari rezeki kan, patut dahulukan in this situation? Firstly, Dr. Ha rasa macam yang for your company tu, I don't think there's neutrality. That is really showing, double standardness kan. If I'm in your shoes, I would actually send an email to the HR ke apa, katalah I'm affected by these atrocities that is happening in the world, and in fact I am more concerned that this time there's no offer from the HR or the management. I'm affected, and I'm sure many more of us are affected because the magnitude and the scale of this atrocity is ni kan. And I wonder, can I get help? Satu, okay, because that you are entitled for that kan. You boleh katalah hari tu Ukraine cakap ni sekarang hari ni kan, and then maybe satu. And then keduanya, your question would be, why on earth are we silent about this? Okay, itu kita. Now, you of course have to think about what is the impact of you speaking out like that. Okay kan? So, pakai pandangan Dr. Ha, kat situlah where sama lah juga dengan mungkin yang dalam company yang terang-terangan gitu, I'm in full support, unconditional support with the Israeli gitu. Nak tak nak Dr. Ha terpaksa bagi tahu, fall back on your iman jugalah. And iman kita naik turun sebenarnya. So Dr. Ha totally tak adalah nak judge you kalau misalnya you stay on with that company, kan, ataupun katalah ditakdirkan Allah, you manage to plug your courage and risk tu datang daripada Allah, kan, and this might be the good time for you to find another job agaknya. Kita je yang rasa macam, susah nak dapat kerja semua. All this is actually the opportunity. Allah buka pintu lain pula ke kan. If, again, it depends on your iman juga kan. So,
Sebabnya I think that's it lah, kan. Jadi macam in your case tu, you should be able to request and politely as an employee that you are affected. Tu satu. And they should respond to you, kan, because dia dah ada presiden. Ukraine kemain lagi lah dia ni kan, sedangkan kalau Ukraine dengan Palestine ni agaknya tak ada 1/10 pun daripada apa yang the Palestinians are facing kan. Jadinya, and I think dia macam oxymoron jugalah. Sorry, I'm using that word deliberately. For your company to macam ignore. This is, to me kan, the analogy of an ostrich putting its head into the sand and pretending everything is really what is happening now. Dia macam the biggest elephant in the room is the Palestinian punya issue, kan. Tapi everybody macam ignore gitu kan. And to me, Dr. Har rasa Nelson Mandela kan, the late Nelson Mandela, dia memang kata there will be no peace as long as Palestine is not, the issue of Palestine is not really settled. There will be no peace in this world. And sebabnya apa yang berlaku kat Palestine tu is the benchmark lah of all the apa orang kata injustices in the world kan, ya. Betul. So Dr. punya answer macam tu, balik kepada agaknya tepuk dada tanya iman tu lah, kan. All you know agaknya inilah dia peluang. Sebelumnya agaknya kita okey je, things macam biasa aja kan. Tapi bila dalam keadaan macam ni, it gets you thinking. And then of course, dia mungkin satu opportunity untuk you made up your mind. Betul. Kan. Jadi kalau tak ada macam ni, agaknya mungkin kita masih lagi rasa okey saja gitu. Wallahualam ni. Interesting, Dr. Ha, the way you suggest about the sending email. I would say itulah, politely, request politely, not with emotion. Sebab saya rasa tu yang paling mahal lah sekarang. How you able to communicate your needs and also orang kata macam negotiate lah kan. Yeah, of course, you're right. Satu lagi, the art of negotiating. Internet Dr. Ha ke internet saya ya? Dr. Ha agaknya internet ya. Tapi boleh dengar kan? Dr. Ha pun dengan Syiffa pun macam ada lag sikit. Boleh dengar kan? Oh, ya ke? Boleh dengar. Audience kalau dengar ke, kalau putus-putus boleh tak tolong bagi tahu. And feel free juga untuk ask question along the way. So macam apa tadi Syiffa, macam Syiffa boleh kata that this has been month now. So the impact on you tu is really significant now agaknya kan. Maksudnya kalau ni seminggu je agaknya tak apalah kan, ya. Tapi even tu kita rasa bukan tak apa, tapi maknanya that it has dragged. Dia buatkan you rasa macam takkan kot kita tak boleh nak buat apa-apa, kan. Tapi I'm glad that the demo still gaining momentum. Yang tu penting, kan. Macam I think kat London dia more and more people. Dia macam ni, the veteran daripada week 1 hari tu memang tiap hujung minggu dia pergi. Betul. And then they bring in new people. And then people yang tak pernah pergi pun dia orang turun. So that's actually how they gain momentum sebenarnya. Kalau tak, katalah yang first week tu dah give up dah. So macam tak ni lah kan. But I don't see it that way lah kan, ya. So mudah-mudahan itulah satu TikTok yang nak tengok tu, dia kata instead of kita scream free Palestine, it's the Palestinians who are actually liberating us. That's true. Betul sangat. Betul. And bila Dr. Ha kata macam tepuk dada tanya iman when you see that your company your organisation that you've been working is supporting the oppressor kan, it actually reminds me there are also friends sharing sebenarnya apa yang berlaku ni sebenarnya it's actually kalau kita fikir dia mengetuk lah diri kita ni untuk menjadi seorang Muslim yang lebih inovasi,
lebih kreatif, to be entrepreneur dalam designing and producing our own product, dan benda tu akan menjadi sumber, the medium for others untuk be parts of the organisation and for others to use it as well, sebab dah mulalah support locals and everything. So I think this can be the source of income juga kepada orang. So we really need to be very strategized. Okay, sebab tindakan dengan emosi tanpa strategi yang betul, even though we are in a solidarity, sebenarnya tak bijak lah. So we are in this solidarity, but we need to strategize ourselves first, sebab my mom always remind this lah. Ibu kata, kakak, I do sokong you, whatever you do there since day one, dia kata, but you need to be very strategized lah. Ibu saya selalu remind dia tu. Sebab we have to admit, without monetary, like how we want to sumbangkan, sebab it's not just about monetary yang macam kita kena ada duit banyak, tapi kemampuan kita untuk memposisikan keuangan kita tu ataupun sumber material kita tu kepada mereka, perlu ada benda tu, tak dinafikan. Like so we need to be very strategize lah, kena bijak sikit. So how we want to strategize this according to your own situation lah kan. I think this is very important tu, Syiffa. Sebenarnya kita mungkin sangat macam overwhelmed now, tapi nanti bila this conflict atau this genocide actually dah tak come to an end ke kan, to some kind of agreement ke macam mana, then you rasa macam this issue dah tak ada. Dia tak boleh macam tu. Dia sebabnya kita kena build up pula Gaza and the Palestinian punya land tu after this. Kan? Sudah 2015 tu dia pun bom lah apa semua. But of course need to remind yourself that our Palestinian brothers and sisters need us to sustain lagi, build up those houses lagi, build up those universities, build up those hospitals kan. Jadi macam jangan apa orang kata, jangan angkat ayam je lah kan. Jangan orang kata sekarang je semangat, lepas tu sekarang dah macam katalah boycott kan. This time I think is because of the technology, the communication that we had ni, it is I think more impactful. Sebab orang bila bagi tahu je, okay, I can get on my days without buying all those things kan, macam tu. So dia jadi lebih ni lah. Syiffa, ada satu soalan ni, Syiffa Hasbullah. Kata Dr. Islam tu syumul, merangkumi pelbagai aspek. Perlu amalkan Islam di setiap aspek termasuk politik. Rasulullah juga berpolitik untuk bentuk negara Islam. So mungkin tu satu statement. Mungkin kalau Syiffa Azmi lah, what is your take with this kind of macam negara Islam? Of course kita punya fokus malam ni bukanlah politik, tapi we cannot get away from that lah kan. So what is your take? I have my take ni, tapi nak tanya Syiffa dulu. Maybe you want to respond in this. Dr. Ha, maaf saya terlost ni. Okay. Terlost focus, but because we got the question box from Syafiqah saying that comment section tutup ke, sebab nak komen tak boleh rasanya. So admin mungkin boleh check if the comment section it's not off. I'm not sure what happened, but it's not off, so I'm not sure. Cuba komen sekali lagi. Saya lupa nak cakap because I've been joining a few live yang mana kita ada sebut negara P, kita ada sebut negara I. So Meta is doing trying very hard untuk turunkan and shadow ban all this live yang menyebut negara-negara ni. So there are technical issues and stuff. So that might be the reason as well. Okay, tak apa. Betul. Well, they are saying on top of their lungs pasal freedom of speech. See how dia orang punya ni kan. Okay, boleh. Kak Fawina kata okay. Alright, okay. So boleh komen.
kat situ, I think. Maybe like connection or anything. Okay. Dr. Ha, kita back balik tadi pada apa? Afifah Hasbuah kan? Dia, Pasal I mean, of course kita mungkin kena touch sikit lah on the politics juga kan, walaupun maybe jadi sembang politik daripada non-politician ni dia lain jugalah kan, tapi kita Afifah punya tu kata memang firstly agree tak dengan statement tu, Islam ni syumul, beraspek, beramalkan Islam dan aspek termasuk berpolitik. Rosman juga berpolitik dengan Islam. So what is your take agaknya? Okay. Alright, sebelum tu, because I keep checking on the question box again, maybe some people boleh comment, some people tak boleh comment. So kalau tak boleh comment because the features is off, feel free untuk keep on giving the question box dalam question box. So nanti kita akan baca dekat situ. Even your opinion pun kita akan baca dekat situ. Okay. Okay. In my opinion, apa yang Afifah cakap tadi tu, yeah, I do, like, kita memang memperakui politik is part of Islam and Islam is part of politik. It is orang kata terhubung. So because we are not being secular. So this is my opinion. Cuma what's happening now, macam mana for me lah sebagai seorang, bukan orang ahli politik, tapi orang yang mendapat informasi tentang politik, I would say it's very important for us as citizens, orang awam, mengetuk ataupun menjentik ahli-ahli politik ini untuk menyuarakan lah tentang isu Palestin ni. If you talk about Palestin, sebab diorang ni yang menjadi figura yang dapat membawa suara-suara ni ke depan. So that is how we being parts of the politics as a citizen. So itu juga yang macam Syiffa rasa, Syiffa macam hands on belajar dekat sini. Macam mana kita boleh berkomunikasi, kita belajar how to communicate with the senators to bring out our voice, especially in Ireland kan. Dia tak kisahlah you negara mana ke, you immigrant ke, bukan ke, but once you live there, communicate what your needs, and then they will bring this issue dekat parliament and everything. And I think it's very important lah for us as citizen. Macam kita belajar lah dalam demokrasi kan, like kelas demokrasi, siapa ni, I join kelas demokrasi, one of the apa ni, content creator yang kata rakyat adalah bos. Rakyat adalah bos. So you need to communicate your needs ni kepada your parliamentary and everything. Especially dekat Malaysia, menjadi tugas besar untuk kita sebenarnya nak memahamkan apa ni, kawan-kawan kita yang berlainan bangsa, berlainan agama, about that what happened there is not just about religion issue, it's more than that, it's about humanitarian, and to give lah apa ni, informasi ni sampai. That is my opinion. Okay. Dr. Ha punya komen, kalau daripada di 75 years, memang dari sudut politics tu, banyak daripada perkara yang menjadikan ianya sampai 75 tahun ni adalah kerana negara-negara majoriti umat Islam tu tidak dipegang oleh pemimpin yang memang berpegang kepada Islam yang syumul tu. Kalau tak, mungkin dia orang punya keberanian membela nasib Palestin tu tidak akan membenarkan Israel sampai macam ni lah. Begitu kan. So I think that is the lesson. Kita tahu Dr. Har hari Rabu malam baru ni kita ada puteri alumni Dr. Har punya All Girls kan. Kita buat satu online session Solidarity with Palestine. Kita ada Sister Azra Banu, dia dari Secretary of Viva Palestina Malaysia. Dia summarizekan the history. And then she highlighted lah sebenarnya, yelah masa tu Ottoman Empire pun dah makin lemah kan, and then lepas World War I, World War II, macam tu lah. So those are all the impact, and then of course those
politician yang jadi leaders pada negara Arab ketika tu pun masing-masing ada agenda masing-masing, begitulah. So dan kita memang kita kena belajar history ni so that we can not repeat. Okay, so tapi dalam masa sekarang, I think in this current issue, dan mungkin it is disappointing bila kita tengok negara-negara majoriti Islam ni juga tidak dapat capai kata sepakat, masing-masing still look into their own interest begitu tu. Okay, tapi mungkin kalau kita tengok di negara kita, of course negara kita sendiri adalah dia punya political kata dynamic dia, tetapi in the issue of Palestine ini, Malaysia memang dilihat lantang berada bersama dengan the Palestinian. That would have impact on us sebenarnya kan, kalau kita tengok kan. Tetapi Dr. Han baru ada notification ni daripada terkini Palestin. Yang ni dalam Telegram group dia kata those who has not spoken out for us, for the Palestinian, dia kata we will remember who you are. Dia kata macam tu tak. So dia macam jadi dia macam well, that is correct and that is true for us on the individual level, but of course for leaders yang having that power in their hand, diorang lagi lah kan. Yang ni sama dengan apa yang Dr. Martin Luther King cakap kan. In the end dia kata it's not noise of your enemy, kan, that you remember by the silence of your friends, kan. Dalam konteks ini Dr. Han rasa macam Afifah punya tu politik dalam isu Palestine ini lebih kepada the net effect of what that country stands. Setiap negara tu dia ada dia punya dynamic politik lah. Dan macam kalau US kita tahu dia ada dynamic dia, tapi dia stand dengan the Israeli, ya kan. Dia macam Rishi Sunak pun itu lagi lah orang marah dia sebab dia bukannya the elected Prime Minister kan. Dia cuma macam lepas orang ni tak tahan turun, orang ni turun lagi kan, lepas tu dia yang kena naik kan. Jadi so lagilah dia tak ada mandate lagi kan. So kalau kita lihat, so maknanya macam dalam konteks ni untuk kita lah memang politics play a role, tapi tak now to me is the citizen politics sebenarnya yang akan overcome all this kan these leaders are going to succumb juga sebenarnya kan leaders ni dia kena ada followers. Kalau followers pun tak berkenan dah nanti macam tu. So it's an interesting time Afifah to see, semuanya Dr. Han harap macam dia kata negara Islam tu kan, Rasulullah berpolitik untuk bentuk negara Islam. Dr. Han tak nak kita terlalu perbincangan kita hanya kepada sebuah negara yang dengan namanya ada Islam gitu. Pada pandangan Dr. Han kita kena lebih jelas tentang apakah sebenarnya ciri-ciri yang ada di dalam sebuah negara Islam, dan kalau ciri-ciri tu ada, walaupun negara tu Islam kat depan dia tu kan, dia sebenarnya sudah mengamalkan apa yang sepatutnya kan. Jadi that is something supaya kita tidak terperangkap lah dengan retorik yang sempit sebenarnya kan. So tu ni. Essentially sebenarnya penting untuk kita tengok kerangka negara Islam tu sendiri. Like macam Dr. cakap, it's not like Islam ada perkataan al ataupun all the Arabic derivation in that country, but how the country lead and how the people able to live with the Islamic values tu, the rahmah side of Islam tu sendiri. And I would say macam like I don't macam ni, Syiffa bukan nak kata island yang terbaik, tapi kita dapat lihat banyaknya kat island ni ciri-ciri rahmah dia tu, ciri-ciri apa yang Islam cuba terapkan tu been derived even by the politician, by the senators,
tentang keperimanusiaan, tentang how, macam mana kalau diorang dalam parlimen, if you are disagree with one pihak, you don't shout or you don't use ill words, you don't call names. Itu adakah cukup Islam kat situ kan? So it's very Syiffa, important actually. tahan sebenarnya nak tanya. I have looked up in the internet juga, tapi macam tak dapat betul. I wonder why the Irish are so macam, you know, dia punya apa tendency dia to support Palestine ni. Dari sudut history dia, anything ke macam, you know, if you can actually enlighten me on that aspect tu. Okay, insyaAllah I'll try my best because the history is quite long. So as we know, Ireland dia parts of the pernah kena jajah jugalah dengan British. Yep. So it's very actually beratus tahun sebelum ada the British Empire. It started since Victoria lagi. So Victoria Empire lagi. So what happened is dengan berlakunya they were once in that situation, and then because of the Great Famine juga, what happened during the Great Famine? Great Famine adalah kebuluran besar-besaran dekat Ireland. So all this impact comes because of berlakunya oppression kepada Ireland tu sendiri, and the oppressor is negara sebelah British. Okay, as what Malaysia pun hadapi. So Irish people dia ada juga gerakan gerila dia sendiri. IRA. IRA, and then the rising of the people to against the oppressor, against kepada penjajahan. Dan pada Ireland pun pernah dapat pertolongan daripada Turki Uthmaniyah. Yes, of course. So yes. Dia bagi lagi banyak daripada Victoria sebenarnya. Dia nak bagi banyak, like monetary value dia nak bagi lebih banyak, tapi untuk bantuan tu sampai, so there is a port called Drogheda dekat Ireland ni. Untuk bantuan tu sampai melalui Drogheda, Turki Uthmaniyah kena kurangkan jumlah tu sebab dia tak boleh bagi lebih daripada Queen Victoria. Baik, kalau kita sembang dengan atuk dengan nenek Irish kat sini, it's actually they give more tapi diorang tak put it in declare. So diorang bagi dari segi bantuan makanan and everything. So so sebenarnya even Drogheda tu dia punya badge, jatah dia pun ada Turki Uthmaniyah punya simbol, bulan bintang. So that is how they very appreciate the helps from kerajaan Islam pada waktu tu. Dan kalau kita tengok juga at the first time kan waktu berlakunya Holocaust, so actually Irish people side with the Israelis. So because they feel that ni adalah orang yang kena tindas dan sebagainya. Tapi what happened when Israel start to agree with the British recommendation of oppressing Palestine, the Jews, untuk wujudkan negara Israel and then keluarkan the Palestinian. So from there the Irish people start to turn away from giving the support to the Israel and give the support to the one yang kena oppress lah. So then kalau kita tengok from the history itself, they just don't give support through giving statement. They also like build their own bill untuk avoid the service and the products coming from Israel to Ireland. They're very progressive even though the bills are not macam tak dapat majority sokong, tapi benda-benda ni berimpact lah kepada belah barat ni sebab you know the other European country memang sokong Israel kan. So when they build this hence the reason why Israel is not Irish is not known as the most anti-Israel country. So because of the history itulah. So I think bila kita, itulah pentingnya untuk kita faham sejarah kita Dr. Ha. Like kita dekat Tanah Malaya, like kita dijajah, okay? Macam tu kan, kita dijajah dan and put it in, I would say when you able to be in solidarity dengan mindfulness, dengan strategize, it shows that you
put it in the most elegant way, kita ni bukan sebarangan. So it's very important for you to understand the history, your own history, to learn like apa yang saya belajar lah kat sini dengan diorang. Okay. Itulah. Kita dah pukul 10 ni. So I think Dr. Han rasa macam kita kena wrap up juga, you know, in terms of this. So Dr. Han punya Dr. Han nak ambil macam ni angle dia kan. I know you feel sad, you feel helpless kan. Macam what can we do? Macam Dr. Han pula baru je balik daripada sakit ni. Dr. Han tak pergi lagi lah kat demo-demo tu. But my children went, you know, all my children went dengan menantu, dengan apa semua. So I've started to feel that I've passed down the baton. If this is going to go on lagi, I think my children will continue this. Okay, now of course kita nak to see an end to this kan. Tapi it might not be ending abruptly ataupun this one time lah, you know. Tapi Dr. Han nak kita semua, we are part of this history. This is something that you're going to tell your grandchildren. Tahu, one thing COVID-19. So you will tell them, you know, you went through that, what happened to you, where were you then, and also this one. Okay, and then macam I hope if I could tell you how angry my father was, you know, because he was a young student when the Nakba happened, kan, and then how his passion about this kan actually transmitted to me. Okay, and of course kita pula kena take it to another level. So now you all kan, so you all must make sure that sebab Dr. Han rasa the end pun dah dekat lah kot kan. Memang kita tahu inilah agaknya nanti lepas ni turunnya, kita mengimani semua tu ya, turunnya Dajalnya, turunnya Imam Mahdinya, turunnya Nabi Isa alaihissalam balik kan. So cumanya mungkin kita tak sempat dan kita pun doa tak sempat lah kot untuk situasi yang begitu. Tapi of course semuanya tu something yang kita imani dan kita doakan bahawa semuanya menambah iman kita. Syiffa, dia tidak mengurangkan langsung. Jangan ada yang kita tiba hilang dah keyakinan kita dengan Tuhan, contohnya kan. Tapi kita tahu Allah akan uji sampai macam mana Quran sampai bergegar hati mukmin ni hingga bertanya bilakah lagi datangnya pertolongan Allah kan, begitu. Jadi tapi Allah itu kalau kita tengah duk rasa macam down tu kan, tengok macam mana semangatnya brothers and sisters di Gaza tu kan. And then those young kids are going to survive. They are actually going to be more resilient than any of the Palestinians before this. So kan maknanya rasa macam bila Basim Yusof tu bergaduh dengan Piers Morgan kan, so dia kata, you know, it's very difficult to kill the Palestinians, you know. I know I've been trying to do that all my life, dia kata kan, and because you know they are using their kids as their human shield. Macam dia why they Palestinians kan. So jadi of course Piers Morgan kata okay I know where you came from, dia kata I know that dark humor, dia kata kan. Tapi itu dia kan, kalau kita tengok all the hardship that they went through, anak-anak dia comel je kan, taklah pula macam yang famine punya stricken countries ke yang kurun macam ni, tak larat nak buat gitu. Comel sangat kan. And then my teacher, cikgu sejarah Dr. Han, cikgu Sherry, dia ni sangat poetik. So dia tulis poem. So poem dia beautiful sangat. Sebab dia kata I really need to write this poem. Dia kata, and dia share kat we all, so we all share kat semua Sri Putrian. Dia gambarkan macam, you know, dia letaklah nama Hazim, lepas tu nama-nama Arab ni lah kan, Halak apa semua. So dia kata these children memang tengah lari kat syurga tu, you know, having their fun and you know, their laughters and all that. So lepas tu dia cakap kata, they might be
such a happy event dekat syurga tu kan, with all these people kan. Okeylah, memang balik kepada apa yang Rasulullah katalah kan, dunia ni adalah penjara bagi mukmin dan syurga bagi musyrik kan, si kafir. Jadi jadinya mungkin untuk ni kita ingat cerita tentang Imam Nursi rasanya bila dia jadi the grand imam of Mesir tu. So dia memang adalah dia punya kereta besar dia lalu kat pasar selalu kan. And then this one Jew, interesting, this Jew dia jual minyak tau, minyak jadi. So dia selalu belenguh lah dengan minyak tu kan. And then so poor lah. And then he had to make ends meet and kan pagi makan pagi petang-petang. So dia nampak pula this orang Islam ni tiap hari kan naik kereta besar tu lah sebab dia memang ni. So one day dia tahan imam ni depan kereta dia tu. Dia macam berdiri kat situ, so kena berhenti. So dia suruh imam ni turun. So turun kata, saya tahu Nabi kamu kata dunia ni tempat penjara bagi orang beriman dan juga syurga bagi orang yang kufur, kafir. Lalu saya tengok awak dalam awak punya syurga, dia kata, dengan segala kemewahan ni. Dan saya ni sebenarnya dalam neraka saya. Dia katakan dengan saya miskin ni. Satu imam, insyaAllah manusia rasanya. Kalau silap nanti dia tak cakap balik kan. Dia kata, Tuan, dia kata, sebenarnya apa yang Tuan nampak ni, dia kata, yang orang Tuan nampak saya macam dalam syurga ni, dia kata, ini sebenarnya neraka saya. Nanti di akhirat, saya punya syurga, Tuan boleh bayangkanlah macam mana. Tuan pula, walaupun Tuan rasa Tuan ni dalam neraka, tapi inilah dia syurga Tuan. Tuan boleh bayangkan tak nanti dekat dalam neraka tu nanti macam mana Tuan. And then this man actually become a Muslim and become one of dia punya anak murid dia yang ni lah, yang very committed. So this is actually, dah ingat yang tu je. And I think untuk kita ni lah agaknya yang duduk dalam macam rasa dalam syurga ni kan ya. We have to deserve that syurga yang lebih baik daripada dunia ni. And I think that is the one yang Palestinians, brother and sister kita memang itu satu-satunya yang diorang harapkan. Sebab diorang tak boleh harap yang lain kan. Kita ni banyak sangat mengharap macam-macam daripada yang pengantungan kita dengan Allah tu memang sangat boleh dipersoalkan lah. Tapi kita ingatlah kafir, itu kalau kita nak melihatnya, dan kesian juga sebenarnya mereka ni. So Dr. rasa salah satu lagi pahala yang brother Palestinian kita akan, and sisters kita akan dapat adalah mereka membuka mata orang terhadap apakah Islam itu sebenarnya kan. So banyaknya pahala dia orang kata Allah kan ya. Jadi so jangan despair, kita we are so fortunate sebenarnya to have known these Palestinians who, kalau misalnya Syiffa ya ada your own friends kan, yang you have a personal friend of Palestinians kan. I must say dia memang a different breed of people. Okay. So lepas ni get yourself a friend daripada Palestinian kan, and see the hospitality. They have very little tapi hati besar betul lah kan ya. So Dr. Hadi masa buat haji di Mekah dan Madinah, duduk sebelah Palestin. So and Dr. kebetulan duduk dengan yang boleh cakap orang putih. And so we engage into it. Sekali tu Dr. buat pengamal surat Dr. That was 2006. Dia tak boleh cakap English, tapi masa Dr. baca surat tu dia mengending kat Dr. Lepas tu dia tunjuk kat surat tu, betul dia macam boleh tak bagi kat dia. Dr. sayang sangat urut surat tu, tapi Dr. bagi kat dia. Dr. tanya dia tanya mana dia, Hebron. So Dr. selalu kata agaknya adalah satu surat Dr. tu kat Hebron tu kan. And so sekali lagi tu Dr. duduk sebelah nama dia Ibtisam. Dia datang dengan mak mentua dia Latifah. So besar sama badan dengan Dr. Hari kan, tapi dia tak bawa apa-apa sejadah. So I actually had my long sejadah. Dr. Hari jadi sengitkan macam tu lah, jadikan dia melintang the three of us kan. And tiba-tiba dia ambil benda tu,
Dia ambil semua dah tahan pula tak ada kat depan ni. Tak okey. Rupanya dia ni kelang kabut dah bangun, lepas tu suruh Dr. Har duduk tengah tu. So dia orang berdua duduk Allah kan. I was like ni. And then Dr. Har kata macam, Mas, mana nak muat kami tiga-tiga plus size ni nak dalam sejarah ni. Tapi Syiffa Dr. Har solat tu, sujud tu, tengok Dr. Har boleh tengok dengan ekor mata tu kan, yang Ibtisam tu duduk sebelah kiri Dr. Har. Mak dia Latifah tu, mak mentua dia duduk sebelah kanan. Tengok dahi we all semua kena dekat sejarah tu. Rupanya we all tengah dekat tempat yang slanting macam tu tau. Kan kalau Kaabah tu kan dia tengah slanting, dia ada dia punya penanda tu. So Ustaz kata, ya Allah, I never doubt you, ya Allah. Saya tak harap jalan hati ni, kata, macam mana 3 orang kami nak muat ni kan. Tapi sebenarnya muat. And then of course lah, as a physics student, I know why. Because it's rather than dia perpendicular macam tu, dia sengit kan. So, masa tu tak boleh ni. And then bila Ibtisam was a teacher, an English teacher. So dia cakap lah, anak dia 7. And then dia duduk dekat, mana? Bukan ni, Ramallah. Dia duduk kat Ramallah. And then Dr. Har kata anak-anak dia ada ke yang syahid? Oh, I have not yet got any of my children syahid. Dia punya sebab tu macam dia menyesal sangat. You know, my neighbours had 2 of his sons and another person at the end of the street has 1 son who's retired, dia kata. And then I said, you really don't mind that any of your children become syahid? No, of course I pray that they will become syahid. Atau okey lah, engkau memang a different level. Different level dia tu. Saya ingat lagi Dr. My close interact with this Palestinian waktu tu pergi Turki winter 2018. Lepas tu pergi Urfa, Syairufa. Lepas tu dekat Urfa kan they have the United Nations punya school. So banyak pelarian juga waktu tu. So my kiranya the tour guide tu dia cikgu English, teacher Aisyah. So dia ni dia kata macam dia nak bawa kita orang pergi, me and my friend kata macam nak bawa masuk ke UN punya camp. Tapi list name tu macam kind of hold for a while. So dia kata let's go there. Tapi dia kata let's visit the refugees houses. So yang dekat Urfa. So kita orang pun pergi. Ya Allah, macam mana nak kata rumah dia tu macam mana kita tengok dalam TV tu, macam tu. Tapi macam kiranya diorang punya lantai ni adalah tanah lah kan. Dan lepas tu diorang memang tak ada apa-apa. Tapi diorang serve kita orang kopi Arab letak buah pelaga lah kan. Sebagai seorang yang baru first time minum kopi waktu tu kan, I was like waktu minum tu macam terkejut sikit. Tapi ada tetamu mana boleh tunjuk kan reaction muka kan. Lepas tu dia cakap bahasa Arab lah. Saya tak adalah tahu bahasa Arab sangat. Lepas tu the teacher pun translate lah, kata do you like it? Lepas tu macam it's nice, it's a new flavor semua kan. Lepas tu macam lepas tu dia tambah lagi. Lepas tu siap bekalkan the coffee. Like ya Allah, kau dah tak ada apa-apa tapi kau bagi juga benda tu. Macam I don't know lah. Adab diorang, adab macam like we really can learn lah from them. Betul. Datuk. Dan dia orang kata teruskan dulu Syuk, habiskan. Dan bila dia orang kata macam Malaysia, maksudnya daripada Malaysia. Lepas tu dia convey kata dekat the tour guide, we know Malaysia, our Muslim brothers and sisters, they help us a lot. So macam waktu tu saya baru je lepas jadi student. Lepas tu saya macam sebenarnya apa je yang saya tolong waktu tu lah kan. Tapi rasa macam the fact berita-berita yang pasal diorang hargai pertolongan kita tu. So it's actually itulah cara diorang nak tunjukkan diorang hargai kan. Ya. Nak tahan dengan Ibtisam dengan Latifah tu, bila dah habis tu Dr. Har peluk diorang. Dr. Har bagi 50 rial masa tu. Tu dia kata, why are you giving me this? Saya, no, I know you have enough budget to come over here from Ramallah, but this is actually for
for the struggle, our intifada. You know intifada? Dia kata, oh, yes, of course. Saya kan. Lepas tu dia kata, Ibtisam, I have prayed here in Masjidil Haram and I prayed in Masjidil Nabawi. I have to pray in Masjidil Aqsa. Lepas tu dia pun dia peluk I, lepas tu dia translate dekat mak dia yang Latifah tu. So 3 orang kami ni plus size ni peluk each other and cry. And then husband dia datang. Husband macam pelik lah sikit kan. Betul, Ibtisam tu cerita anak ni sister daripada. Lepas tu husband dia pun kata, thank you sister. Dia kata, it means so much to us. Husband dia pun dia cakap betul juga. Aduh, that make my day. Rasa macam, ya Allah ya Tuhanku. Ni baru ni dah letak bendera Palestin dengan bendera Malaysia kat my balcony. So I took that picture, send it over to one of the sister who married to a Palestinian. Dia ni duduk, mak mentua dia duduk kat Saudi, tapi adik-beradik ramai lah kat Jenin lah, dekat semua kan. So sister ni kata dia dah hantar gambar tu, husband dia Amir hantar kat family dia, and they were so happy. You know, it's just that tau. Dia nak tengok kan, kebetulan I memang duduk depan masjid tu, so ambil gambar tu dari balcony tu, and the background dia masjid, and then masa tu awan pun cantik biru. So one of dia punya tu, that is the most beautiful picture dia pernah tengok, dia rasa kan, because that you know, diorang sebenarnya bukan nak kita pergi sana untuk fight for them, no. They just want us to support, not to forget, them. Betul. Okay, so Syiffa, mudah-mudahan you know kita terus doakan, jangan masa doa tu jangan despair, you know that like you know Allah akan actually, they are winning dah pun, you know, but the days yang Allah bagi sampai sebulan lebih ni is actually for you and me. And not really for them, kan. So kita so mudah-mudahan kita dah betul-betul dapat iktibar yang terbaik, supaya Allah akan eventually they might need to have ceasefire juga sebenarnya kan, because these people are going to stand, you know, no matter what, kan. So tu kita doa. InsyaAllah. Okay Syiffa, thanks for your time, thanks for everyone kan. Tak tahan tengok tu 11 orang je, tapi tak tahu, macam tapi macam ramai masuk kan. So this is what's actually going on. Yelah, sebab kita dah sebut ni lah agaknya yang dia akan macam you know, dia algoritma ni buatkan kita kata alah 11 orang je. Kan? Tak apa. Okay, insyaAllah. Thanks. InsyaAllah. Thanks everyone. Thank you Dr. Ha. Yeah. Hopefully our effort ni sustainable. That's the most important thing. Sustainable and never let the voice berkurangan tentang Palestine and even rising of people of the world actually for Palestine, insyaAllah. Okay. Okay. Terima kasih. Good night everyone in Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.